Ok, dans Soso Kitchen. Jeudi, nous allons faire Cremas. Cremas, ça nous besoin de cocoyer. Je marche où le cocoyer. Je laver, je caler, pour les là, je vais blender. Mais pour blender, on est capable de blender avec lait, on est capable de blender avec alcool. Mais Cremas pas prendre de l'eau. On va mettre de l'eau dans le Cremas. Puis après, mettre dans le blender pour blender. Welcome back, everyone. If it's your first time watching, please make sure that you thumbs up the video and subscribe. So today we are making Kremas, which is a popular Haitian drink that's usually made during the holidays and served at like special events and get-togethers in the Haitian community. So first we're going to use a coconut. Important thing to know about Cremas is not made using water. So you can make it different ways, but whatever you do, make sure you do not use water. So first we took a fresh coconut and she basically opened up the coconut, cleaned it out. So we're just taking the coconut pieces and we're going to blend it using Carnation Milk. Thank you. So after you blend it, you want to use a strainer to get all the liquid out. You just use this so it's not like lumpy and you make sure that your cremas is nice and smooth. Our blender currently gave out on us, so that's why it's not as much liquid as it should be. But also feel free to not use like a fresh coconut. You can use coconut, frozen coconut that you find in the store, other type of coconut if you want. Je vais goûter pour moi parce que mes deux cocoyers, il y a deux boîtes lait et va condenser. That's this one. Okay. Quel que soit ça va faire qui douce, je vais avoir un secret pour nous mettre. Un pince sel. Okay. So her secret when making something sweet is to add a pinch of salt. Un teaspoon citron, Zest citron. Un teaspoon cannelle. And while making cremas, you just want to keep whisking everything together to make sure everything is smooth. We get muscade pour nous mettre. Un grain gelé. Qui est égal une ou une en a. That's it. Lait condensé. Mettez la boîte lait encore. Là, on a scraper à la main ou décrasser toute la planète pour pas quitter même là. Oui. Il est épais, il est bien épais. Vous mélangez, bien mélangé avec cocoyer.
Vous mettez 2 tasses Vodka 90 là, vous videz. Si vous n'avez pas tout capable de mettre Barbancourt, mais ça blanc. Vous mettez une cuillère essence vanille, deux cuillères essence Noyau blanc. Deux. Continuez à virer. Pour un bagage au vent, on pourra au vent, ou capable de couler les cheese clot. On va couler 2 fois encore dans le passoire et puis pour mettre dans la bouteille. Ok? Thanks. So now she's just going to take her mixture and put it through the strainer one more time just to make sure everything is like nice and smooth and it's not lumpy. So after she does that twice, then she'll put it in the bottle, and there you go, you have your Kremas. So I hope you guys enjoyed this video. Make sure you comment below, let us know what you want to see through the year 2019, and we appreciate you for watching. Ok, c'est Kremas là ça, et vous coulez 2 fois dans le petit passoire, et vous donnez autant 3 jours avant au bois. Réellement bon, réellement bon. Si vous avez besoin de plus d'alcool, vous mettez plus d'alcool. Thank you very much. À la prochaine. Soso.